Sunnuntai-video. Se olisi taas huomenna töihin lähtö, niin pitäis noita eväsvehkeitä tehdä valmiiksi taas. Käyväpä kaupassa ja yritetään, kello on jo kyllä 6, mutta yritetään tehdä jotain eväshommia koko viikoksi. No niin, tekastanpa tuosta. Ensin taitetaan tehdä pizzat ja sitten samalla vaikka pasteilta ja näitä. Tuolla oli vähän vanhaa jauhelihaa ja siitä vähän pekonia ja näitä. Ja ostin valmispohjat, kello on jo yli 6, niin sitten ei ollut muuta kuin lehtitaikina, niin tehdään vähän lohipizzaa ja jauhelihaa, kattarapua, tämmöstä. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Joo, tuossa on tuo lohi katkarapu tonnikalapizza. On hyvä. Jos joku tietää tarantella, niin sieltä saa hyvää lohipizzaa. Siinä on toinen, siinä on joku pizza. Yksi on uunissa, yksi on vielä tuolla ja siinä on pastejoita, jauhelihasipuli. Sitten loppu se ja unohdin nuihin laittaa juusto sisään, mutta on kinkkujuusto ja nuo loput sitten. One day I'll be yours.
No niin, siinähän ne kaikki rupeaa olla. Puolet menee ainakin pakkaseen. Koko viikko vetää pizzaa ja pasteja. No voidaan tehdä näitä croissantteja. Nämäkin on hyviä, kun täyttää kaikilla leipävehkillä. Joo. Kellokin on jo yli 9:30 ja osa vielä pitääkään. Mutta seuraavaa pidetään.